అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు జ్ఞానజ్యోతి జేకే సెంటర్ నుంచి డైలాగ్ సెషన్ రన్ అవుతుంది. ఈరోజు 16th March 2022. So welcome to all participants. విజయ్ గారు టెక్స్ట్ చదువుతారా? అలాగే సార్, చూస్తాను సార్. What is the quality of mind that can perceive what is from moment to moment instantaneously, and what is needed to see false as false? What kind of energy we need to watch? Is it the energy which is self-contradictory, or the energy which is creative? What are factors of wasting energy, and what is the prime factor of the wastage of energy? Is there a conflict exist as long as the idea is more important than the fact? Thank you, Vijay garu. Thank you, sir. Yeah. So let us start. మన వాట్ ఈస్ ని చూడటం అవసరమని తెలుసుకుంటూనే వస్తున్నాం. అయితే వాట్ ఈస్ ని చూడటంలో ఎటువంటి స్థితిలో నుంచి మనం చూడగలుగుతాము? అయితే అది ఎప్పటికప్పుడు కూడా చూడాలి కదా, బికాస్ వాట్ ఈస్ ఆల్వేస్ చేంజింగ్. అండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ గా చూడాలి, వెంటనే చూడాలి. లేకపోతే అది కొన్ని ఐడియాస్ నుంచి ఇంకా దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఫ్యాక్ట్ని చూడలేము అన్నమాట. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి సీన్ ఫ్రమ్ మొమెంట్ టు మొమెంట్ అండ్ ఇన్స్టంటేనియస్. అంచేత ఆ ఫాల్స్ గా చూడడమే ది క్రక్స్ ఆఫ్ టీచింగ్. మెయిన్ గా అసలు చూడవలసిన విషయం అదే మెయిన్ గా. సో ఫాల్స్ గా మనం ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం? తర్వాత వాట్ ఈస్ మీ ఎప్పటికప్పుడు వెంటనే ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం? Because we are clouded with already perceived notion. Something is covering our vision to see clearly. So then what we have to do? సార్, నాకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే, చాలా మంది ఇదే ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. అసలు వాట్ ఈస్ చూడటం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది సార్. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ చూడాలి అంటే అక్కడ థాట్
ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఉండకూడదు అంటే థాట్ ఈస్ పాస్ట్, దట్ ఈస్ సెల్ఫ్. పాస్ట్ అనేది లేకుండానే చూడగలగాలి వాట్ ఈజ్ అనేది. వాట్ ఈజ్ అనేది ఈ మూమెంట్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది వితౌట్ థాట్ చూడాలి. ఏం చేద్దంటే థాట్ గా ఇంటర్ఫియర్ అవుతే వెంటనే అది ఏం చేస్తుందంటే పాస్ట్ తీసుకొస్తుంది, పాస్ట్ తో ఈ వాట్ ఈజ్ ని కంపేర్ చేస్తుంది, డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అన్నమాట. అక్కడ వాట్ ఈజ్ చూడనివ్వడం లేదు, ఇమీడియట్ గా థాట్ ఎంటర్ అయిపోతుంది. నేను ఈ మధ్యకాలంలో చాలా ఎక్కువగా వాట్ ఈజ్ చూడడం కోసం చాలా ప్రయత్నం చేశాను. అఫ్ కోర్స్ ప్రయత్నం చేయాలని, చేయకపోతే అంటే చూడాలి అనేటువంటి ఒక ప్యాషన్, మన బలీయమైన కోరిక ఉంటేనే తప్ప వాట్ ఈజ్ మనం చూడలేము. సో ఆ కోరిక నాకు బలీయంగా ఉన్నది. వాట్ ఈజ్ అనే మూమెంట్ ఏదన్నా ఏదో మూమెంట్ తీసుకుని వాట్ ఈజ్ చూడాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఇమ్మీడియట్ గా థాట్ ఎంటర్ అయిపోతుంది. ఎంత అటెంటివ్ గా ఉన్నా సరే థాట్ ఎంటర్ అయిపోతుంది. థాట్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయిందో ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ వాట్ ఈజ్ పోయినట్లే కదా, పాస్ట్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ చూడు అనేది రియల్లీ ఐ హావ్ ఫేసింగ్ చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాను. వన్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ అన్నమాట. యాక్చువల్ గా ఈ స్ట్రగుల్ కానీ ఈ డిజైర్ కానీ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండకుండా చూడాలంటారు. కానీ అసలు వాట్ ఈజ్ చూడాలి, వాట్ ఈజ్ అనే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అనేటువంటిది ముందు ఉండాలి కదా. ఉన్నప్పుడే మనం వాట్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం, లేదంటే ఫ్లోలో కొట్టుకుపోతాము. లైఫ్ ఫ్లోలో థాట్ ప్రాసెస్ కదా, మార్నింగ్ నుంచి నైట్ పడుకునే వరకు థాట్ దాని పనిలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, అందులోనే కొట్టుకుపోతాం. కానీ వాట్ ఈజ్ అంటే ఈ మూమెంట్ లో దిస్ మూమెంట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఈజ్ అనేది చూడాలి అనే ఒక కోరిక ఉండాలి. ఆ కోరిక ప్రకారం వాట్ ఈజ్ చూడాలని ఒక ప్రయత్నం కూడా జరుగుతుంది. కానీ చూడలేకపోతున్నాను. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా సరే చూడలేకపోతున్నాను. ఈ మధ్యకాలంలో మన రీసెంట్ అంటే ఒక 2 weeks 3 weeks ఎంత అవుతుంది అనుకుంటాను, ఈ కృష్ణజీ తాలూకు టాక్ విన్నాను. అందులో ఆయన చెప్తాడు వాట్ ఈజ్ ద సాక్రెడ్, అదే వాట్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్లుగా ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. అప్పటి నుంచి నేను వాట్ ఈజ్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టి అసలు వాట్ ఈజ్ అంటే ఏమిటి, దీన్ని ఎలా చూడాలని విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను నేను. మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే థాట్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇమీడియట్ గా ఇంటర్ఫియర్ అవడం వల్ల వాట్ ఈజ్ చూడలేకపోతున్నాను. సో ఇక్కడ చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది సార్. దీన్ని ఏ రకంగా వాట్ ఈజ్ ని వీటి నుండి అంటే వాటి క్లచెస్ అన్నమాట, ఫ్రమ్ దట్ క్లచెస్ హౌ వీ కెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ క్లచెస్ టు సీ ది వాట్ ఈజ్. సో ఇది మాత్రం నాకు చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది సార్. What is the self? What is the self, and the self is the content of itself. Are you following? Self what is? Self lo unde content what is, and who is doing effort on that? Again the self. తిరిగి మళ్ళీ సెల్ఫే ఒక ప్రయత్నం పెడుతుంది. తిరిగి సెల్ఫే ఒక స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఏర్పరచుకొని నేను వాట్ ఈజ్ ని అలాగైనా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. వాట్ ఈజ్ దట్? ఇది టీచింగ్ లో క్రక్స్ లా కనిపిస్తుంది, ఇంపార్టెంట్ లా కనిపిస్తుంది. సో దాన్ని సేక్రెట్ అంటాము, దాన్ని ఇప్పుడు జరుగుతుంది అంటాము. సెల్ఫ్ డిజాల్వ్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈజ్ ని చూడాలి కదా. సో వాట్ ఈజ్ అనే దాని మీద ఏం చేయాలి అని సెల్ఫ్ అనేది వెన్ ఇట్ ఈస్ బిగిన్ టు థింక్ and want to go beyond that very wanting, the very desire, the very effort to put on that brings definitely conflict. Yes. What is needed is to understand clearly the need of seeing what is, not the desire to go out of what is, or trying to go out of what is.
and the seeing the need is different from that. అంటే దాని అవసరం ఏంటి ఉంది జీవితంలో అని జస్ట్ నేను లోపలికి వెళ్ళాను అనమాట. నేను వాట్ ఈజ్ చూడడం లేదు. ఓకే, అయితే చూడకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఐ నో ఆల్ దట్. అంటే సంఘర్షణ వస్తుంది, భయం వస్తుంది, దుఃఖం వస్తుంది. సో ప్రతి దానికి నేను లోన్ అయిపోతున్నాను. ఐడియల్స్ అవి కూడా పనిచేయటం లేదు. గ్రంథాల్లో చదివిన విషయాలు పనిచేయటం లేదు. అఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఇంటెలెక్చువల్ అండర్స్టాండింగ్, బట్ అది సాల్వ్ చేయటం లేదు ప్రాబ్లం. సో అందుకని టీచింగ్ కానీ, టీచర్ కానీ, లేదా అంటే నా తాలూకా దుఃఖం దీని నుంచి బయటపడాలనే ఒక ప్రయత్నం కానీ, లేకపోతే దాని గురించి ఏ రకమైన ఆలోచన కానీ, దాని నుంచి నాకు విముక్తి కలిగించటం లేదు. సో అందుకని నేను ఇక్కడ ఒంటరిగా వదిలివేయబడ్డాను. ఐ ఆమ్ ఎలోన్ టు ఫేస్ ద ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నథింగ్, నోబడీ టు హెల్ప్ మీ. And I am seeing my life is full of contradiction, full of ideas. So ఆ వైరుధ్యాలు, I must do this, I must not do that, I shall do that, I shall not do that. ఇలాగా కాంట్రడిక్షన్స్, డ్యుయాలిటీస్ నన్ను వెంబడిస్తున్నాయి. సో అందుకని నా లైఫ్లో ఏమవుతుందంటే, ఉన్నది ఏంటో చూడడానికి ఈ కాంట్రడిక్టరీ మైండ్ చూడనివ్వకుంటుంది. చూడగానే ఏమవుతుంది? మంచిదే అంటుంది, ఇది ఎందుకు చేయాలంటుంది. సో దెర్ ఇస్ ఎ కామెంటరీ, దెర్ ఈస్ ఎన్ ఎఫర్ట్, దెర్ ఈస్ ఎ డిజైర్ టు చేంజ్, అండ్ దెర్ ఈస్ ఎన్ ఎఫర్ట్ టు బ్రింగ్ దట్ చేంజ్. సో ఎప్పుడైతే మైండ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయిందో, అక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మనకి? ఎఫర్ట్ అనేది తప్పకుండా కనిపిస్తుంది. దాన్ని దాటి వెళ్ళిపోవాలనే కోరిక తప్పకుండా కనిపిస్తుంది. సో అందుకని ఆ కోరిక, ఎఫర్ట్ దీని నుంచి దాటి వెళ్ళనివ్వడం లేదు అన్నమాట. అందుకని వీ మస్ట్ సీ ద నీడ్ ఆఫ్ ఇట్, ద ఎసెన్షియాలిటీ ఆఫ్ ఇట్. అంటే దాని యొక్క అత్యవసర స్థితి. ఇప్పుడు ఒక అత్యవసర స్థితి వస్తే అటెండ్ అవ్వాలి కదా, అటెండ్ అయితేనే కానీ, అత్యవసర స్థితికి అటెండ్ అయితేనే కానీ వీ కెనాట్ ట్యాకిల్. అయితే దాని యొక్క అత్యవసరం ఏమిటి, దాని యొక్క అవసరం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలు చూడాలి. అవసరం ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? ప్లీజ్ గో ఆన్. హౌ కెన్ వీ నో ద నీడ్ ఆఫ్ ఇట్? సార్ ఇక్కడ అవసరం ఎలా తెలుస్తుంది అనేది ఏంటంటే, ఈ ప్రజెంట్ నేను లీడ్ చేస్తున్నటువంటి నా లైఫ్ ని నేను చూసుకున్నప్పుడు చాలా భయంకరంగా, అంటే కంప్లీట్ టోటల్లీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అన్నమాట. కంప్లీట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లోనే జరుగుతుంది. ప్రతిదీ కూడా సంఘర్షణే, ప్రతిదీ సంఘర్షణే, ప్రతిదీ ఏదో డిజైర్, ఏదో సంథింగ్, అంటే ఫైనల్ గా కాన్ఫ్లిక్ట్, సంఘర్షణ. సో ఈ సంఘర్షణలోనే లైఫ్ అంతా కొట్టుకుపోతుంది. ఈ సంఘర్షణ ఈ సంఘర్షణ నుంచి బయటపడాలి కదా, బయటపడితేనే యాక్చువల్ లైఫ్ ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా లైఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద లైఫ్. సంఘర్షణలో మనం కాన్ఫ్లిక్ట్ లో కొట్టుకుపోతున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద లైఫ్. సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేటువంటిది సెల్ఫ్ నుంచే వస్తుంది అనేటువంటిది అర్థమైంది. సెల్ఫ్ ఉండడం వల్లనే డివిజన్ ఏర్పడుతుంది. డివిజన్ ఎక్కడ డివిజన్ అయితే ఉందో అక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్నది అనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. సో ఇలాంటి ఈ భయంకరమైనటువంటి జీవితంలోంచి బయటపడాలంటే, అంటే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొందాలి అంటే వాట్ ఈజ్ అనేది, అంటే సెల్ఫ్ లేని స్థితి వాట్ ఈజ్ అనేది మనకి అర్థమైతే, అంటే ప్రజెంట్ లో ఏం జరుగుతుందో మనం దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ చూడగలిగితే డెఫినెట్ గా ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ నుంచి బయటపడగలం అనేటువంటిది కూడా స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఏం చేస్తానంటే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ కారణం పాస్ట్ థాట్, పాస్ట్ వాట్ హ్యాస్ బీన్, వాట్ షుడ్ బి, మెయిన్ అదే.
సో ఈ రెండింటి వల్లే కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తున్నది చాలా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది, చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది చెప్పాలంటే. సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ కి ఇదే కదా కారణం. సో ఇప్పుడు మనం వాట్ ఈజ్ అనేది ఏంటో స్పష్టంగా మనకు అర్థమైతే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ నుంచి బయటపడగలం అనేటువంటిది కూడా చాలా స్పష్టంగా అర్థమైంది. బట్ unable to see the what is. Yeah. That is the difficulty. Facing, yes, everybody is facing that difficulty. Yes, everybody is facing, I can say. It is in human consciousness. Yes, exactly. That is the human consciousness. As the computer is before us, it is a fact. We can't deny it. అయితే ఎంత తీవ్రత ఆ విషయంలో మనకుంది అని మనం ఒకసారి గమనించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇఫ్ దట్ ఈస్ ది ప్రైమ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అదర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్, so we can meet with the what is at the same level, with same intensity and with same passion, and in that meeting only the what is can be revealed completely. నేను ఇంగ్లీష్లో వెళ్ళిపోయానా? ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఐడియా, అది ఒక ఆలోచన కాదు. అది మన మైక్రోఫోన్ లాగా ఇంట్లో ఉండే ఒక విషయం, మన కంప్యూటర్లో మన ఎదురుగుంటా ఉన్న ఫ్యాక్ట్, ఫిజికల్గా, నాన్ ఫిజికల్గా, సైకలాజికల్గా. So all the physical happenings also related to the psychological happenings. So they are interrelated. కదా, నా భార్యతో నేను దెబ్బలాడాను, ఆ ఘటన సైకలాజికల్గా నేను ఉండి నేను ఇద్దరం దెబ్బలాడుకున్నాను. సో అది రిలేటెడ్ కాదు. కాబట్టి స్థూలంగా జరిగింది, మానసికంగా జరిగింది, ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం ఉంది కాదా? అయితే ఇది చూస్తున్న నేను కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇదంతా కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఇదంతటికీ కారణం నేను దాన్ని నా ఆలోచన విధానంతో కాకుండా నేరుగా నా ఆలోచనల ప్రమేయం లేకుండా దాన్ని చూడగలగాలి అనే టీచింగ్ నేను చదివాను, నాకు అర్థమైంది. అప్పుడే నేను ఇంటర్ఫియర్ కాకుండా చూస్తే అది అర్థమైతే ఐ కెన్ గో బియాండ్ ద వాట్ ఈస్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్ఫియరెన్స్ కెన్ ఐ సీ అని నేను ప్రారంభించాను. Let us go slowly because it is a very, very important thing. Can I take some time to explain? Please, sir. Please. ఈ విషయంలో మాత్రం చాలా క్లారిటీ కావాలి సార్. Yes. Yes, sir. So, ఇప్పుడు ఏమైంది, ఎంతవరకు చెప్పాను? Please connect me. అదే వాట్ ఈజ్ ని చూడాలి అని అనుకోవడం కాదు అది. సో వాట్ ఈజ్ చూడాలి అని అనుకున్నాను కానీ చూడలేకపోతున్నాను. దట్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం. అంటే అక్కడ వాట్ ఈజ్ అనే దానికి అది ఒక ఫ్యాక్ట్, అది ఐడియా కాదు, కానీ అది ఎదురుగా ఉన్న ఫ్యాక్ట్. అది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నాం. సో ఈ ఫ్యాక్ట్ని నేను ఐడియాతో చూడాలా, యాక్చువల్గా చూడాలా అంటే నా ఆలోచన విధానంతో పరిశీలించాలా, నాకు ఇదివరకు వాట్ ఈజ్ మీద ఉన్న అండర్స్టాండింగ్తో చూడాలా, లేకపోతే ఆలోచన విధానం, గత జ్ఞానము, ఇదివరకు ఉన్న అండర్స్టాండింగ్, ఇవన్నీ వదిలేసి
నేరుగా ఒక కొత్త విషయంగా చూడగలగాలి. ఏం చేస్తే వాట్ ఈజ్ తెలుస్తుంది. ఒకటి. రెండవది, నేను జీవితంలో చాలా విషయాలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఉన్నాను. డబ్బుకి, పరపతికి, నిజాయితీకి, బాధ్యతకి, ఫ్యామిలీకి, ఇలాగా అన్ని రకాల వాటికి ఏదో ఒక స్థానం కల్పిస్తూ ప్రతిదానికి ఒక ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ వస్తున్నాను. కానీ ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత కొన్నిటికి ఇస్తున్నాను, తక్కువ ప్రాముఖ్యత కొన్నిటికి ఇస్తున్నాను. అయితే ఎన్నిటికి మీద ఉన్న ప్రాముఖ్యతలు అన్నీ కలిపి, ప్రాముఖ్యతలు ఏవేటికి ఇస్తున్నానో అన్నీ కలిపి ఎంత ప్రాముఖ్యత అన్నిటి మీద పెట్టానో అంత ప్రాముఖ్యత, అన్నిటి మీద పెట్టినంత ప్రాముఖ్యతను అంతటినీ సమీకరించి, ఇంకా నా ప్రాణం, నా ఊపిరి, నా బీయింగ్, నా సర్వస్వము వాట్ ఈజ్ తెలుసుకోవడానికి తప్ప ఇంకొకటి లేదు. బికాస్ ది మోస్ట్ సీక్రెట్ ఇట్ ఈస్. ఎందుకంటే దానిలోనే ఆ భగవంతుడు ఎవరు అనేది నాకు తెలుస్తుంది, దానిలోనే నేను ఎవరు అనేది తెలుస్తుంది, దానిలోనే కాలాతీతమైన విషయము, ఆలోచనకు అవతలున్నది ఏది అది తెలియబడుతుంది, దానిలోనే జీవితం అర్థమవుతుంది. సో కాబట్టి నేను దీనికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాను, ఇవ్వగలుగుతున్నాను అనేది రెండో క్వశ్చన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? You must remember everything. So let us proceed. So this is also important. Then నాకు తెలుస్తుంది, నేను చూస్తున్నాను కానీ అయితే నేను ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను, లేదా ఆ సమయంలో చూడటం అనే దానిలో తెలియకుండానే ఒక ప్రయత్నంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను, ఒక గోల్ పెట్టుకుంటున్నానా? అనదర్ క్వశ్చన్ నాకు నేను వేస్తున్నాను. తర్వాత ఈ వాట్ ఈజ్ మీ, యాక్చువల్గా వాట్ ఈజ్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు సంభవించిన ఒక కొత్త విషయం అని నేను చూడగలుగుతున్నాను, లేదా ఇప్పుడు భయం వచ్చింది, ఇప్పుడు కోపం వచ్చింది, దానికి పేరు పెట్టి, లేకపోతే ఇప్పుడు కొంచెం తాపత్రయం వచ్చింది, లేదా కొంచెం సంఘర్షణ వచ్చింది, దానికి పేరు పెట్టి ఓహో ఈ సంఘర్షణ చూడాలి, ఈ భయాన్ని చూడాలి, ఈ తాపత్రయాన్ని చూడాలి అంటూ వెంటనే దానికి ఒక పేరు పెట్టి చూడడం మొదలు పెట్టాను. అలా పేరు పెట్టడం వల్ల, ఆ రికగ్నిషన్ వల్ల నేను గతంలోనికి జారిపోతున్నాను. ఇది మూడో ప్రశ్న. సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడవలసింది ఎలాగ, లేక వాట్ ఈజ్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టే కాదు, అది ఒక డిస్ట్రక్టివ్ ఎనర్జీ. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ సేక్రెడ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్ట్రక్టివ్ ఎనర్జీ. ఎందుకంటే ది మూమెంట్ యు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్, you are in the sacred. So what is transforms into the sacred, and what is, if you do not understand, if I do not understand, it is a destructive force, a destructive energy, isn't it? If we do not understand, ఏం చేస్తుంది వాట్ ఈజ్? డిస్ట్రక్షన్ చేయటం లేదా, జీవితాన్ని నలిపేయటం లేదా, ఘర్షణలో దించేయటం లేదా. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిస్ట్రక్టివ్ ఎనర్జీ when I do not understand what is complete. సో అంచేత దాన్ని చూడాలి అంటే అక్కడ ఆ లెవెల్లో, ఆ ఎనర్జీ ఎంత లెవెల్లో ఉందో ఆ లెవెల్లో, ఆ ఇంటెన్సిటీతో, ఆ ప్యాషన్తో నేను చూడగలను. దట్ ప్యాషన్ మీన్స్ ద లవ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్, ద లవ్, the compassion to understand to the what is. What is that love and compassion to understand what is?
అంటే we don't know what love is, what compassion is. I don't know. అయితే ఇక్కడ then that what is can be met with that love and compassion, that is passion. So how can I come upon that and see the what is in passionate way with love? అంటే self-analysis and the nature of thought, the thinking process, the time, the past, the present and the future. ఇవన్నీ కలిపి ఏంటి అవి యాక్చువల్గా వాట్ ఈస్ అనే దాన్ని కొత్తగా చూడడానికి వీలుగా ఉండని పరిస్థితి ఆ మూడు ఉంటే కదా. we cannot see it directly what is, and ఇవి మూడు ఉన్నప్పుడు సెల్ఫ్ ఉంది. ఇస్ ఇట్ నాట్? థాట్ ఉంటే, గతం ఉంటే, భవిష్యత్ ఆలోచన ఉంటే, గోల్ ఉంటే సెల్ఫ్ లేదా? సో సెల్ఫ్ ఉంది. సో సెల్ఫ్ వాట్ ఈస్ ని ఎలా చూడగలదు? సెల్ఫ్కి తెలుసా లవ్ అంటే? సెల్ఫ్కి తెలుసా కంపాషన్ అంటే? సో అక్కడ లవ్ అండ్ కంపాషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ది లవ్ హ్యాస్ నో ఎఫర్ట్. ద లవ్ that which we do not know, which is beyond self, and the self do not know what it is the love. So that love can understand the what is. I do not know if I am expressing clearly or not. I don't know. Are you following? సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే when there is no interference of thought with the time, that is its past, its future and present and all that. So if there is no effort to change the what is or trying to understand the what is, because all that is all these actions are belong to the self only. So if all these are not anything, the very interference of the self with what is, ఇదేది లేకుండా ఉంటే ఏమైంది అక్కడ? The self is not present there at that moment. So at that moment, if the self is not, what is there? Is that silence? Is there energy? Is there love? So this can meet the what is with the same intensity and with the same capacity and with at the same time instantaneously, at the same time with same intensity, with same energy, because we have talked about that what is has energy, the destructive energy. సో ఆ సమయంలో అప్పుడు మీట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ లెవెల్లో? దెన్ ద వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇంటూ సంథింగ్. దట్ ఈస్ ద రియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఆ సీన్లో ఏంటవుతుంది? ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది? బికాస్ ఇన్ దట్ వెరీ సీన్, వితౌట్ ది పాస్, వితౌట్ ది ఐ, వితౌట్ ది సెంటర్, without understanding, without effort, without analyzation, without any interference, then appudu that silent mind can see the false as the false. It can see the false as false. Very factually. Not ideologically, ideology and all that. It is a stupid thing of the mind. But it can see the fact as fact. In that seeing of the fact, the false as false is revealed.
reveal itself without any effort to understand, to go beyond. Not that. That is futile. So then you can see the truth in the false, the truth of the illusion, and the nature of illusion. That is the truth in the false. So then that very understanding, not with the brain, not with the mind, but as an insight, as a revelation. And because with the love we have met that what is. అప్పుడేమవుతుందంటే ఒక స్నేహితుడిని మనం ప్రేమగా దగ్గరగా వెళ్ళి మనం ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఒక విషయం దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఆ ప్రేమలో తన కథంతా వెళ్ళబోసుకుంటాడు మనతో. నా కష్టాలు ఇవ్వండి, నా కాన్ఫ్లిక్ట్స్, నా భయాలు ఇలా ఉన్నాయంటే, నేను దిక్కులేని పరిస్థితి, లేకపోతే నా సంతోషాలు ఇలా ఉన్నాయి, లేకపోతే నా ఇది ఇలా ఉంది అని తన జీవితంలో భార్యకి కూడా చెప్పలేని కొన్ని విషయాలు ఆ స్నేహితుడితో వెళ్ళబుచ్చుకుంటాడు. ఎందుకు? దట్ ఇంటిమసీ, దట్ లవ్, దట్ క్లోజ్నెస్ అతన్ని రివీల్ చేయటం అనేది, అతని దగ్గర రివీల్ చేయటం అనేది ఆ స్నేహితుడికి ఒక నేచర్, స్వభావంగా మారి అతను స్వతసిద్ధంగా రివీల్ చేశాడు. అందులో ప్రయత్నం లేదు, చెప్పాలని కాదు, కానీ అక్కడ చెప్పకుండా ఉండలేకపోయాడు. సో అందుకని when you are very close with what is, with that intensity, అంటే ఎప్పుడైతే జీవితంలో అన్నిటికంటే ప్రాధాన్యత, అంటే చెప్తారు కదా, భగవంతుని తెలుసుకోవాలంటే, సత్యాన్ని కనుక్కోవాలి అంటే దేశకాలాలకు అవతలున్నది, ఆలోచనకు అవతలున్నది అయినా ఒక పరమ విషయాన్ని కనుక్కోవాలి అంటే అది అంత సులభం కాదు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ హోల్ లైఫ్ టు ఇట్ అంటారు. నీ జీవితాన్నే సమర్పించాలిరా అంటారు. ఇది జీవితాన్ని సమర్పించడం అంటే మనం పూర్తిగా దానికి అకేషనల్గా కాదు, పూర్తిగా దాని అవసరం గమనించి, పూర్తిగా దానికి మన హృదయాన్ని, మన ప్రాణాన్ని, మన మనస్సుని, దాని సర్వస్వాన్ని సమర్పించుకొని అంత ఇంటెన్సిటీతో చూడగలుగుతున్నామా? నాట్ జస్ట్ having a desire to see what is, not just having an effort, have a goal to go beyond what is, to understand what is, not that. But are we having that passion, that intensity, that love to meet that is what is required? I don't know if you are following all this. Do you please understand, sir? Do you understand, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. అంటే ఎస్ఆర్ఎస్ఆర్ కాదు, టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ చెప్పాలంటే. అండర్స్టాండ్ అంటే నేను, ఆర్ యూ ఫీలింగ్ రైట్ నౌ, నాట్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ recording of this, but here itself, have you seen that thing intensely, deeply? Then you will get the seed in your heart. Just now you will have it, not after 1 minute. Or are you thinking, are you trying to understand what is being said? Or are you able to see instantaneously what actually is happening within us? మనలో ఏమవుతుంది అనేది చూడడానికి మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుందా, మనం చూడగలుగుతున్నామా, అది ఇంపార్టెంట్. నాట్ ద నెరేషన్ ఆర్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ విచ్ ఐ హావ్ గివెన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. If we can see that, action will come automatically. సార్ రెండు ఒకసారి ఎలా చేస్తాం సార్? మీరు చెప్పేది కూడా వినాలి కదా. అవును, వింటున్నప్పుడు అసలు యాక్చువల్ గా ఎక్కడి నుంచి వింటున్నారు?
చెప్పింది అర్థం చేసుకోవడానికి వింటున్నారా, లేకపోతే అలా వింటున్నప్పుడు ఏమైనా ట్రిగ్గర్ అవుతుందా? సో సీయింగ్ ద యాక్చువాలిటీ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్, seeing the facts of your life, because we are only talking about the facts of life. So are we able to see the facts of life, the reality of it, when we are talking together? Are we able to see that, or we simply trying to understand what is being said? There is a lot of difference in it. And so let us not try to understand the things, but there must be a creative understanding, a breakthrough. I use that creative understanding, that breakthrough, that penetration into oneself. That's over. నేను మీరు మాట్లాడే దాని మీదే ఫోకస్ చేస్తున్నాను సార్. మీరు మాట్లాడిందే అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. నేను మాట్లాడింది అంటే ఏముంది, మనము అంత ప్యాషన్తో జీవితాన్ని అంటే వాట్ ఈస్ చూడగలుగుతున్నాము. సో చూడగలుగుతున్నామా లేదా అనేది మనకి తెలుసు, ఇంకెవరికి తెలియదు. మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, ఆయనకు తెలుసు, మరొకరికి తెలుసు. సో నేను చూడగలుగుతున్నానా లేదా అని ప్రశ్న వేసుకుంటే అక్కడ మనము ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు. అక్కడ చూడలేకపోతున్నామో చూడగలుగుతున్నామో ఆ ట్రూత్ మనకు తెలుస్తుంది, మన మటుకు మనకు తెలుస్తుంది. అది తెలిస్తే ఆ తెలిసిందే యాక్షన్ అన్నమాట. And not trying to act, but the moment you understand the truth of it, then the action comes automatically. అప్పుడే ఆ ప్యాషన్ అప్పుడే రగిలిపోతుంది, అప్పుడే ఇంటెన్సిటీ రగిలిపోతుంది. నాట్ ఆఫ్టర్ వన్ మినిట్ ఆర్ 1 day ఆర్ లైక్ దట్. సో అక్కడికక్కడే జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఆ డేంజర్ని చూసినప్పుడు, లేదా అంటే ఆ ఇన్అడిక్వసీని చూసినప్పుడు, అందుకే వాటిని అర్థం కావటం లేదమ్మా. అందుకే ఫాల్స్ని ఫాల్స్గా చూడలేకపోతున్నామండి. We have to investigate into ourselves. నేనైతే ఇంటెలెక్చువల్ గానే ఫాల్స్ గా చూడగలుగుతున్నాను సార్. అంటే అగైన్ ఫ్రమ్ ద మీ సెంటర్, ఓకే నేను ఇది ఫ్యాక్ట్, ఈ ఇష్యూ వచ్చింది, దాని గురించి సెల్ఫ్ ఇన్ని థాట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఇన్ని సొల్యూషన్స్, ఇంత థింకింగ్ చేస్తుంది, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫాల్స్ అని నాకు నేనే చెప్పుకుంటున్నానేమో అనిపిస్తుంది. దెన్ ఐ గెట్ బ్యాక్ టు ద ఫ్యాక్ట్. దెన్ అప్పుడు ఏం పెద్ద థాట్స్ ఉండవు అన్నమాట. దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ మీ. ఒకవేళ నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కళ్ళు మూసుకుని చూస్తున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఒక థాట్ దగ్గర ఆగిపోతుంది అనమాట. ఆగిపోతే నాకు అనిపిస్తుంది మరి ఈ ప్రీవియస్ స్టోరీ అంతా ఎలా రివీల్ అవుతుంది అక్కడ ఆగిపోతే అనేది. అప్పుడు ఇంకేం థాట్స్ రావట్లేదు, మెమరీ రావట్లేదు, ఏమీ లేదనమాట. యాజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ బ్లాకింగ్ సంథింగ్ ఐ ఫీల్. దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ మీ. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం చూడాల్సింది విజయ్ గారు,
where we stuck really. Not that what is seeing the false as false. We understand what is false as false clearly. But we have to see where we stuck, where we fail to understand it. మనకి మనమే ఎవరికి వారమే చూసుకోవాలి. There is no teacher outside. అందుకని ఇప్పుడు ఫాల్స్ని ఫాల్స్గా చూడటం అంటే మనకి ఇది ఫాల్స్ అని కొన్ని నాలెడ్జ్ బేస్డ్గా మనకి కొన్ని సంకేతాలు వస్తున్నాయా మెదడు నుంచి, మనకున్న పాత జ్ఞానం నుంచి, లేదా అది చూస్తుండేటప్పుడు చాలా అసహ్యకరంగా, చాలా ప్రమాదకరంగా, చాలా చిక్కుతో కూడుకున్నదిగా, గందరగోళంగా, అంతా దాంట్లో ఉండేటువంటి పదార్థాన్ని మనం నేరుగా చూడగలుగుతున్నాము వితౌట్ డిస్క్రైబింగ్ దిస్ ఈజ్ దిస్, దిస్ ఈజ్ దట్, దట్ ఈజ్ దిస్, సో ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, సో దిస్ లైఫ్ ఈజ్, అంటే ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉంది, ఇలా బిహేవ్ చేయడంలో ఫాల్స్ ఉంది, ఇలాగ అర్థం చేసుకోవడంలో ఫాల్స్ ఉంది అని ఒక వెర్బలైజేషన్తో దాన్ని చూస్తున్నామా, లేదా ఫాల్స్ని ఎటువంటి వెర్బలైజేషన్ లేకుండా జస్ట్ కెన్ వీ బీ విత్ ఇట్ విత్ ద సేమ్ ఇంటెన్సిటీ, అలాగా వస్తే, అయితే సైలెన్స్ వస్తే స్ట్రక్ అయిపోయినట్ట, లేదా ఆ సైలెన్స్ లోంచి సంథింగ్ విల్ కమ్, ద రియల్ పెర్సెప్షన్ ఆర్ రియల్ అండర్స్టాండింగ్ comes, which is not of the brain, not of the self. Can that happen in that silence? So what kind of silence it is? అది కూడా మనం ఎగ్జామిన్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనకి సైలెన్స్ వచ్చి కానీ మీరేమంటున్నారంటే ఇక్కడ మరి ఏ థాట్స్ లేవు, మరి ఏంటిది అనేటువంటి మళ్ళీ మనసు ఇంకా పనిచేయడం మొదలు పెడుతుంది. ఆ సైలెన్స్ లోంచి మళ్ళీ వెర్బలైజేషన్ కావాలి మనకి. సో ఇట్ థింక్స్ దట్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఎ వెర్బలైజేషన్ ఫ్రమ్ దట్ సైలెన్స్ అండ్ ఏదైనా వచ్చిందంటే ఓహో ఇదా అని అర్థం చేసుకున్నట్టు ఫీల్ అవుతుంది. కానీ మళ్ళీ వాట్ ఈజ్ మన మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది, వాట్ ఈజ్లో కొట్టుకుపోతుంది. అంటే అక్కడ వాట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వలేదు. సో అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలి అని అంటే అక్కడ కెన్ వి స్టే విత్ ద వాట్ ఈజ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ విత్ సైలెన్స్, అండ్ ఎనీ థాట్ విచ్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ విత్ వాట్ ఈజ్ ఎ డిస్ట్రాక్షన్, అండ్ దట్ డిస్ట్రాక్షన్ ఈజ్ దెన్ ది వాట్ ఈజ్. ఇప్పుడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది వాట్ ఈజ్ నుంచి వస్తుంది కానీ ఆ ఆలోచన ఏంటి, అది డిస్ట్రాక్షన్. అయితే ఆ ఆలోచన డిస్ట్రాక్షన్ కనుక మనం అది వాట్ ఈజ్, అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాట్ ఈజ్ ఏంటి, అక్కడ ప్రస్తుతం నీకు ఆలోచన వచ్చింది దాని గురించి, అదే వాట్ ఈజ్. సో యూ హ్యావ్ వన్ హ్యాస్ టు సీ ద డిస్ట్రాక్షన్ ఇమ్మీడియట్లీ, then it disappears. So again another thought comes, you have to watch it, that is the what is, and that is a distraction and it dismisses. అలాగా 2-3 థాట్స్ రావచ్చు, చూస్తాము డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తుంది గమనిస్తాం, అయిపోతాయి. అది చూసినప్పుడు అప్పుడు ఏంటవుతుంది, అగైన్ యు ఆర్ కాన్ఫ్రాంటెడ్ విత్ ద వాట్ ఈస్ అన్నమాట. అగైన్ ద సేమ్ థింగ్. సార్ ఇక్కడ ఆ డిసపేర్ అయిపోయినప్పుడు నాకు భయం వేస్తుంది అనమాట. అంటే అది ఎత్తుక్కుంటున్నాను, ఏంటది అని ఎత్తుక్కుంటున్నాను అనమాట. వాట్ ఈస్ దట్ థాట్ అని అక్కడ కొంచెం భయం అనేది కలిగింది కపుల్ టైమ్స్. నేను ఆ డిసపేర్ అయిన థాట్ గురించి చూసుకుంటున్నా, నేను ఏమైంది, ఏంటి వచ్చింది, నా మెమరీ
పోతుందా అంటే నాకు గుర్తు రావట్లేదు ఏంటది అన్న ఫీలింగ్ కలిగింది సార్. అంటే మైండ్ ఏంటంటే సెక్యూరిటీ మైండ్కి టు మెమరైజ్, టు రీక్యాప్చర్ థింగ్స్, టు రీక్యాప్చర్. అప్పుడు ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ లివింగ్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఫీల్స్ డెడ్. సో ఫియర్ ఆఫ్ నాట్ బీయింగ్ అనమాట. బీయింగ్ అంటే థాట్తో ఉండడం దానికి తెలుసు, కాబట్టి అక్కడ ఒక రకమైన భయం వస్తుంది ఏది లేకపోగానే. సో ఇట్ వాంట్ టు రీక్యాప్చర్ ఇట్. సో అందుకని వెన్ ఇట్ వాంట్స్ టు రీక్యాప్చర్, ఇట్ ఈస్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ ది వాట్ ఈస్. అంటే ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ చూస్తుంది. అండర్స్టాండింగ్ ఏమొచ్చిందని మళ్ళీ వెనక్కి చూస్తుంది. అయితే ఏదైతే అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిందో దాన్ని వెనక్కి చూడవలసిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ దేర్. అంటే ఇఫ్ యూ కంప్లీట్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దేర్, నాట్ ఇంటెలెక్చువల్లీ but with your whole being, with your whole thing completely, with your being, then in that silence, if that understanding happens, there is that fundamental transformation or mutation of the what is. You need not remember that. There are recaptured. And the recapturing, trying to remember, is again the play of the mind. Thank you, sir. You have to see that, Amma. And if it is a silent mind, the quality of the silent mind, to observe what is, then what is the quality of it? It is a learning mind. The silent mind is learning mind. Yes. Yes. So then the silent mind will not accumulate what is there. Correct. Not trying to accumulate, try to understand and all that. But it sees and learns. And astonishingly, ఏంటంటే I mean, the nature of silence we are speaking. సో నేచర్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అంటే మనకి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మనసు ఒక సౌమ్య స్థితిలో ఉండడం. అప్పుడేమంటాం, నేను చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నానండి, హాయిగా ఉన్నాను. నేను ఇలా పడుకోగానే 5 నిమిషాల్లో నిద్ర పట్టేస్తుంది, నాకే థాట్స్ రావు. ఒక శ్రావ్యమైన సంగీతం వినగలను, ఒకరిని వినగలను, కొండల్ని చూడగలను. సో నా మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్ సైలెన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ సైలెన్స్? ఈస్ దేర్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ దట్ సైలెన్స్? We have to investigate. So basically that learning mind is in the process of learning, never accumulating, evaluating, concluding. And the moment, there is this description, again I'm caught up in the process of the I. So the actual, when Krishnaji says the description is not the described. So when I get into the process of description, that is where again, I get into the process of the I, the known. Yes. So the description is not necessary here. Yes. The description is a distraction for the silence. Yes. We know that. So అయితే ఇక్కడ 2 విషయాలు ఉన్నాయి. Life is full of challenges, isn't it? Yes, sir. It's very difficult to be related. In relationship,
ఎన్ని ఎగు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, ఎంత సంఘర్షణ వస్తుంది. సంఘర్షణ లేకుండా జీవించడం ఎలాగని ఒక్కోసారి వాపోతుంటాం. సో అందుకని ఏం చేస్తాము, ఇంత స్ట్రగుల్ లైఫ్లో ఉన్నా కానీ మనం ఏం చేస్తుంటాం ఒకసారి అంటే, కొంతమంది హ్యాపీగా లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి కావలసిన వనరులన్నీ ఏర్పరిచేసుకుంటారు హాయిగా ఉండడానికి. కొంతమందికి అలా వీలవుతుంది, చుట్టూ ఎక్కడ ఏది లేకుండా పోయి శుభ్రంగా నిద్రపోతారు. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, ఛాలెంజెస్ లేనటువంటి ఒక లైఫ్లో సత్యాన్ని తెలుసుకోవడం ఎలా వీలవుతుంది? అది ఒక నిద్రావస్థ, ఇట్స్ ఎ డెడ్ థింగ్ కదా. సో పీపుల్ ఏంటంటే చాలా సుఖంగా జీవితం జీవించడానికి అన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని కొంతకాలం అన్ని వేళ కాకపోవచ్చు, కానీ కొంతకాలం ఆ సుఖ జీవితంలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, హ్యాపీగా లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు, నిద్రపోతారు, సుఖాలు అనుభవిస్తారు, అన్ని వాట్ ఎవర్ ద సెన్సెస్ దే విల్ సప్లై అండ్ దే ఫీల్ హ్యాపీ యాస్ దిస్ ఈస్ లైఫ్ అనుకుంటారు. అంటే ఏంటవుతుంది అక్కడ, దే ఆర్ ఓన్లీ స్లీపింగ్, దే ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ది లైఫ్, నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ది ట్రూత్. సో ఎప్పుడైతే ట్రూత్, గాడ్ లేకపోతే టైమ్లెస్ థింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎనర్జీ అటువంటిది దాని మీద కానీ లేకపోతే, దాని మీద ఫోకస్నెస్ లేకపోతే, దానికి జీవితాన్ని అర్పించకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ బికమ్స్ ఎ డిస్ట్రక్టివ్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ ది హోల్ వరల్డ్, ద హోల్ హ్యుమానిటీ is facing now, the destructive energy. That's why there are wars. There are some wars in the house, in the family. Both internally and externally there is war, and psychologically. So ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుంది అసలు యాక్చువల్గా అంటే, లైఫ్లో దేనికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలో దానికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేదు, మిగతా అన్నిటికీ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఏ ఒక్క విషయం వల్ల మనిషి సంపూర్ణంగా దుఃఖం నుంచి, భయం నుంచి, సెల్ఫ్ నుంచి బయటపడి ఒక సౌమ్య స్థితిని, ఒక ఆనంద స్థితిని, ఒక నిర్భయ స్థితిని, ఒక దుఃఖరహిత స్థితిని ఉండగలిగి కాలాతీత స్థితిలో ఉండగలడం, సెల్ఫ్ నుంచి బయటపడగలడం, ఆ స్థితి అత్యంత ముఖ్యమైనది అనేటువంటిది తెలుసుకోకుండా ప్రతిదానికి ముఖ్యత ఇవ్వటం వల్ల ఏమైందంటే అది డిస్ట్రక్టివ్ ఎనర్జీ, డిస్ట్రక్టివ్ ఫోర్స్ కింద తయారైపోయింది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ వీఆర్ ఫేసింగ్ నౌ, ద హోల్ హ్యుమానిటీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ us are facing that. సో అందుకని వాట్ ఈస్ that energy, what kind of energy? Is it self contradictory energy or the creative energy? That has to meet. అంటే అక్కడ ఆ ఎనర్జీ, ఏ ఎనర్జీ అది, ఇప్పుడు సెల్ఫ్ ఉంది, ఆలోచన ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎనర్జీ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ సో మచ్ డిస్ట్రక్షన్, isn't it? So what kind of energy is needed to see, to learn, to go beyond? Same creative energy. Yeah, pardon sir? Yeah, the same energy, sir. Yeah. Yes. And that energy we are using for distraction. Energy can be used for distraction, or energy can be used to go beyond the self. And if the self is using the energy is neutral. If the self is used for its selfish aims, self-centered activity, that energy, then destruction is there. That is what is we are all facing, the worldwide humanity.
you and I and everybody. And if it is used to find out, to inquire, to understand, to see the facts, the false, the truth, and all that, if that energy is focused on the whole thing, the whole movement of mind and all that, as you said, the learning. So that learning happens in that creative energy, not destructive energy. That energy is the same, but it is used in the self, with the self, in the self-centered activity, it became destructive energy. And if that energy is used for self-understanding, then it gives us freedom from the known, from the mind, from the I, from the ego, from the self. Sir, so let me, put it in my words so that, I make sure that I got this correctly. మీరు ఏమంటున్నారంటే బేసిక్గా ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ ఎనర్జీని డిస్ట్రక్షన్ అంటున్నారో అంటే అక్కడ థాట్ అనేది వచ్చేస్తున్నది. థాట్ ద్వారా డిస్ట్రక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతున్నది. కానీ ఇక్కడ అదే డిస్ట్రక్షన్ ఆపి ఆ ఎనర్జీని నేను లోపల పక్క డీవియేట్ చేసుకుంటే, వాట్ వి కాల్ ఎస్ ఇన్ టర్మ్స్ వి పుట్ ఇట్ యాజ్ అబ్జర్వేషన్ పెట్టుకుంటే, అదే ఏంటంటే మన తలిక దీన్ని పెంచుతుంది, సెల్ఫ్ ని, ఐని తీసేస్తుంది అట్ దట్ పర్టికులర్ మూమెంట్ ఇన్స్టంటేనియస్. ఇస్ దట్ కరెక్ట్? Yes. Okay. Yeah. So I have a follow-up question, sir. So to come upon a thing, అంటే లర్నింగ్ మైండ్, అంటే ఆ దీని లర్నింగ్ మైండ్ కి రావాలి అంటే వాట్ రోల్ డస్ హ్యూమిలిటీ ప్లే ఇన్ దట్? Humility. Yes. Can you please elaborate on that? Again, question I want to repeat the question. What role? ఇప్పుడు లర్నింగ్ మైండ్ కి, అంటే మైండ్ దట్ ఈస్ టోటల్లీ లర్నింగ్ మైండ్ అనేది, అంటే అక్కడ లర్నింగ్ మైండ్ ఎలా వస్తుంది? హ్యూమిలిటీ ఉంటేనే వస్తుంది కదా. అయితే వాట్ రోల్ డస్ ఇట్ ప్లే? హ్యూమిలిటీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు టు కమ్ అపాన్ దాట్, కొత్తతనంతో చూడడానికి? దట్స్ ద క్వశ్చన్. Is there humility when the I is operating, the self is operating in its self-centered activity? So again, if you ask that, then I have to get into what exactly is the I. The exactly is the I is nothing but the fact which we are facing in daily life with thought, with accumulation of knowledge, the past, the future, the goals, and the whole self-centered activity we live. That is the I. Okay. That is the I. So అది ఉన్నంత కాలం హ్యూమిలిటీ వీలవుతుందా? అవ్వదు. సో హ్యూమిలిటీ అంటే అక్కడ ఏంటి? లెర్నింగ్ మైండ్ లోంచే, లెర్నింగ్ మైండ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది హ్యూమిలిటీ దగ్గర కదా. when I say I know, you can't learn. I know అంటే మీరు ఆగిపోతారు. మీరు ఏం చెప్తారు నాకు అవసరం లేదు. ఏం చెప్పింది ఏం లోపల నీకు తెలుస్తుందో అదే అవసరం లేదు. I know అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డేంజరస్ ప్రిసిపైస్. యూ కాంట్ గో ఫర్దర్. ఇట్ ఈస్ ఎన్ కంక్లూషన్. సో ఐ నో అనేది వాడతాం ఎప్పుడు, ఎక్కడి నుంచి వాడతాం? అది మన గత నాలెడ్జ్ లో తెలిసిన దాని నుంచి, అంటే ఏ తెలియనిదైనా సరే ఐ నో అనేటువంటి ఒక పదంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మనసు. ఒకళ్ళు కంప్లీట్ గా దారి అడిగినా ఇలా వెళ్తే అయిపోవచ్చండి, వెళ్ళండి మీరు అని చెప్తాం, అని పూర్తిగా తెలియదని చెప్తాం. సో అలాగేంటి అంటే ప్రతిదీ కూడా సెల్ఫ్ ఐ నో అనేది ఒక నాలెడ్జ్ లోంచి వెళ్తుంది. సో when it is stripped of the knowledge completely of the whole thing, what it knows, so there is a state of innocence. From that innocency comes the humility. And when you are humble, ఎప్పుడు హంబుల్ అవుతారు మీరు? ఐ నో స్టేట్ నుంచి మీరు బయటకు వచ్చినప్పుడు.
ఐ నో అనేవాడు హంబుల్ ఎలా అవుతాడు? ఇమీడియట్లీ ఐ సే యూ డోంట్ నో, ఐ నో. ఇట్స్ నాట్ హ్యూమిలిటీ. అలాగే నాకు తెలుసు అంటే నేర్పడం ఉండదు అక్కడ. సో అక్కడ నాకు తెలియదు అనేటువంటి విషయంలోకి వెళ్ళాలి అంటే అక్కడ గతానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అంతా ఆ క్షణం ఆగాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్, చాలా ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నారంటే, ఐ షుడ్ నాట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ మై నాలెడ్జ్ దేర్. ఆల్ ద నాలెడ్జ్ ఐ హ్యావ్ మస్ట్ బి పుట్ అసైడ్ అట్ దట్ మూమెంట్. సో ఆ స్టేట్లో నేను వినగలిగితే అప్పుడు ఆ వినడంలో హ్యూమిలిటీ ఉంది, ఆ హ్యూమిలిటీలో నేర్చుకోవడం ఉంది, ఆ నేర్వడంలో ఫ్రీడమ్ ఉంది, కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం. సో కొత్త విషయం మీదకి మైండ్ రావాలి అంటే గతంతో కూడుకున్న నేను, ఆ గతం క్షణం ఆగాలి. అప్పుడే ఆ క్షణంలోనే హ్యూమిలిటీ ఆవిర్భవిస్తుంది. Humility cannot be cultivated. It cannot, like love. Thank you, sir. Thank you. So can we understand what kind of energy is the energy which is creative and the destructive energy? So we have seen that. We have gone into that, isn't it? Yes, sir. And what are the factors of wasting energy, and what is the prime factor of the wastage of energy? అంటే నేను ఎలాగా ఎనర్జీ అనేది ఇప్పుడు అంత ఇంటెన్సిటీతో వాటిని చూడాలన్నా, జీవితాన్ని పూర్తిగా అర్పించుకోవాలి చూడాలి అన్నా సరే గొప్ప శక్తి కావాలి, ఎనర్జీ కావాలి. అయితే నాకు ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది, నేను ఎనర్జీని ఎలాగ సంపాదించగలను, ఆ ఎనర్జీని ఎలాగ నేను ఎలాగ సేవ్ చేయగలను అని అనుకుంటే అగైన్ it becomes an idea. That's the danger. కదా. అప్పుడు ఆ ఐడియాతో ఏం చేస్తారు మీరు? ఎనర్జీ అని ఊరిక దాని గురించి తపస్సు చేస్తారు, దాని గురించి ప్రయత్నాలు చేస్తారు. సో you have to have a good food for maintain the body energetic levels. It's good. And have some exercise and good sleep. It's also good. But there is a waste of, there is a energy అనేది ఉంది బాడీలో, మైండ్లో. ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్. యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఎనర్జీ. You cannot create energy. So the idea of creating energy or saving energy is wrong at all. ఎందుకంటే ఎనర్జీ అనేది డ్రైన్ అయిపోతుంది. ఉన్నది ఎనర్జీ, ఆ ఎనర్జీ డ్రైన్ అయిపోతుంది. సో ఆ డ్రైన్ ఎలాగవుతుంది, వేస్టేజ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, అది మనం దర్శించవలసిన ముఖ్య విషయం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ ఎనర్జీ? లూజ్ టాక్, గాసిప్, తర్వాత ఓవర్ థింకింగ్. సో అండ్ unnecessary worrying about future and having goals, all self-centered activity, and the escapism and the jealousies and hatreds of what is, and so many things are there, wastage of energy. So all that is going on in our life, isn't it? మనం నిత్య జీవితం చూస్తే చాలా వరకు వేస్టేజ్ లోనే గడుపుతున్నాం. సో అప్పుడు మనకి ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది చూడడానికి? ఎనర్జీ ఈజ్ నీడెడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ బియాండ్ థాట్. ఇట్ ఈస్ నీడెడ్.
to find out that. So we have no energy to see that because there is a wastage of energy. అయితే ఇన్ని రకాల వేస్టేజ్ చెప్పినా వాట్ ఈస్ ది ప్రైమ్ వేస్టేజా ఏమన్నారు అక్కడ? Energy wastage. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ది వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ ది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్? అంటే ఆ కొండకి చాలా కన్నాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు, అందులో అంతా వేసారు ఎనర్జీ అనే వాటర్, కన్నం నుంచి కారిపోతుంది. సో చాలా పెద్ద కన్నం మాత్రం ఒకటి ఉందట. ఒకవేళ ఈ కన్నాలన్నీ మూసిన ఆ కన్నం నుంచి క్షణంలో డ్రైన్ అయిపోద్దట. సో వాట్ ఈస్ ది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ అని చూడవలసి ఉంది. ఎందుకంటే మన జీవితంలో చూసాం అనుకోండి, మనం కొన్ని విషయాలు చెప్తాం, ఐ మస్ట్ డూ ఇట్, ఐ మస్ట్ నాట్ డూ ఇట్, ఐ షల్ డూ ఇట్, ఐ షల్ నాట్ డూ ఇట్. ఇది ఇలా చేయకూడదు, అవసరం, ఇది అవసరం కాదు, ఇది అవును, ఇది కాదు అంటూ మనలోనే తర్జన భర్జన చేస్తూ ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ కొనసాగుతూ ఉంటుంది. సో if there is a contradiction, if there is confusion, if there is no clarity, then there must be conflict. సో మనలో మనమే మాట్లాడుకోవడం, మనలో మనమే చర్చించుకోవడం, మంచి చెడ్డ దాని గురించి సంఘర్షణ పడటం, తర్వాత పాత డైలాగ్ ఏదైనా అయితే ఇద్దరి మధ్య అది గుర్తు తెచ్చుకొని నేను ఇలా అనడం సరేనా సరికాదా, ఆయన అలా మాట్లాడడం సరేనా సరికాదా, అప్పుడు నేను ఇలా చెప్పవలసింది, అలా చెప్పకుండా ఉండవలసింది, సరైన సమాధానం చెప్పలేకపోయింది, ఎందుకంటే తట్టలేదు, ఇలా చెప్తే బాగుంది కదా, ఇలాగా రకరకాలుగా అది అలా ఉండి బాగోదు, మళ్ళీ ఇంకొక మాట అన్నమాట వస్తుంది, అలా చెప్పకూడదు. సో మనలో మనకే ఒక డైలాగ్ జరుగుతుందా, ఆ డైలాగ్లో కాంట్రడిక్షన్ ఉందా? సో ఎంతో కాంట్రడిక్షన్ ఉంది. సో వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్. దిస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈజ్ ద మెయిన్ హోల్ ఆఫ్ డ్రైనింగ్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ. ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్. సో we have to watch why the conflict is there. Is it because of choice? Is it because of likes and dislikes? So we have to inquire into that, isn't it? చెప్పండి, అవునా కాదా? ఏం చేయాలి? We are facing అయ్యా ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఒక రిజల్యూషన్ కి రాలేక అలా థింక్ చేస్తూ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది సార్ నాకు. అది గనక రిజాల్వ్ చేసుకుంటే ఏ విషయం అయినా అసలు ఇన్ని థాట్స్ ఉండవు అనుకో. అయినా ఇంకోటి మనం చూడాలి విజయ్ గారు, ఏంటంటే కెన్ సెల్ఫ్ రిజాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లం? ఎందుకంటే క్రియేట్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే రిజల్యూషన్కి వచ్చినట్టే ఉంటుంది, మళ్ళీ మీరు గంట పోయిన తర్వాత లేకపోతే ఉదయం హాయిగా రాత్రి నిద్రపోయి లేచిన తర్వాత అమ్మయ్య అనుకొని పడుకుంటాను, తెల్లవారు లెక్క ఎలాగా సరైన ఎలాగా అని క్వశ్చన్తో ప్రారంభం అవుతుంది లెక్క, అంటే ఇట్స్ నాట్ రిజాల్వ్. సో ఏదైతే సరిచేసామో అది సరిచేసింది ఏది? మనసు. సృష్టించింది ఏంటి? మనసు. అంటే సృష్టించిన ప్రాబ్లంని సరిచేసే శక్తి మనసుకు లేదు. సో మనసు పుట్టించిన సమస్యని, కాంట్రడిక్షన్ని సరిచేయడానికి వీలు లేదు. ఇది ఫ్యాక్ట్. దిస్ వీ హ్యావ్ టు సీ. దెన్ అయితే మనం థాట్కే అలవాటు పడ్డాం, థాట్తోనే జీవిస్తున్నాం, థాట్తోనే సమస్యలు తెచ్చుకుంటున్నాం, థాట్తోనే సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నాం. సో థాట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ది whole role of life completely. Thinking. So there's nothing else. We know only thinking and there. So andukani our thinking lo we are in struggle, we are in conflict. That is a fact. So we must realize that thinking cannot resolve. So what is the factor that resolves? అని అప్పుడు ఏంటి అంటే అప్పుడు మనం చూడవలసింది ఏంటి? థింకింగ్ వీలు కాదన్నప్పుడు
ఇంకా వాట్ ఈస్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ దేర్? సో థింకింగ్ అనేది సాల్వ్ చేయలేదు, థాట్ పనికిరాదు అనుకున్నా, మీరు ఆగారు. ఆగినప్పుడు థాట్ వల్ల కాదు, నా వల్ల కాదు, నేను చేయలేను, నాగారు. సో అక్కడ ఆగిన తర్వాత అక్కడ ఏం జరుగుతుంది యాక్చువల్గా? బికాస్ థాట్ హ్యాస్ సీన్ దట్ ఈస్ ఇన్కాపబుల్ ఆఫ్ రిజాల్వింగ్, ఇట్ హ్యాస్ సీన్ క్లియర్లీ. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది థాట్? వదిలేస్తుంది, నా వల్ల కాదు అని, నాకు చేత కాదని. నాకు చేత కాదు. అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఆ ప్రాబ్లం మాత్రం ఉంది కదా, ప్రాబ్లం ఉంది. థాట్ ఏమో నాకు చేత కాదని తన లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు తెలుసుకొని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఆగింది. అక్కడ ఆగినప్పుడు ఏముంది అక్కడ? సైలెన్స్. దట్ సైలెన్స్ విల్ టేక్ ఇట్. అందుకే కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లం నుంచి ఆలోచించి విసిగిపోయి మనం పడుకుంటే కామ్గా అయిపోతే, మైండ్ చాలా సైలెంట్గా అయిపోతే, తెల్లవారిసరికి తటాలని ఒక ఐడియా వస్తుంది, దాంతో సాల్వ్ అయిపోద్ది. సో అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అవుట్ ఆఫ్ దట్ సైలెన్స్. యూ హ్యావ్ నాట్ థాట్. మీరు థింకింగ్ చేస్తున్నందుకు బుర్ర వేడెక్కిపోయింది, తర్వాత నిద్ర మాత్రలు వాడవలసి వచ్చింది, మరేదో చేయవలసి వచ్చింది. కానీ అక్కడ అలిసిపోయి మనసు పడుకొని విశ్రాంతి తీసుకొని ఆ నిశ్శబ్దంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుందంటే, మనం ఒకసారి ఏదో మర్చిపోయాం అనుకోండి, ఒక విషయం ఎక్కడో పెట్టాం మర్చిపోయాం, అది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం, చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం, ఏదో తాళాలో ఏదో జరిగిపోయింది. సో అది ఆలోచించాం, ఇల్లంతా వెతుకుని ఎక్కడా దొరకలేదు, అది రిజాల్వ్ అవ్వలేదు. అయితే మనం హాయిగా పడుకున్నాం, ఆలోచించాం, ఏం చేయడం, ఎలా చేయడం, రకరకాలుగా ఆలోచించాం, పడుకున్నాం. తెల్లవారు లేసరికి సడన్ గా మనం ఎక్కడ దాన్ని మర్చిపోయి పెట్టేశామో అది గుర్తుకొచ్చింది సడన్ గా. ఎలా వచ్చింది? మనం థింక్ చేయలేదా? సో అలాగా సైలెన్స్ లోంచి రిజాల్వ్ అవుతుంది ప్రాబ్లం. కానీ మనం దేనికి అలవాటు పడ్డాం? థాట్ తోనే అని అలవాటు పడతాం. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా థాట్ ఇంటర్ఫియర్ అయిపోతుంది, ఊరిక దాని గురించి కుస్తీ పడుతుంది. Isn't it? Yes, sir. Yeah. Allah. So what is the last question? Is there conflict exists as long as the idea is more important than the fact? What is idea and what is fact? What is this fact, sir? Description about what is this idea? Description about what is of the what is the fact or the fact. So ఏది ఇంపార్టెంట్ అయింది మనకి ఇప్పుడు జీవితంలో? డిస్క్రిప్షన్ కరెక్ట్. అయితే మనం డిస్క్రిప్షన్ లో పడతాం, నాలెడ్జ్ లో పడతాం. So there are many solutions, 1000 solutions before us for a problem. So ఈ సొల్యూషన్స్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు గుర్తుకొస్తున్నాయి, కానీ ఫ్యాక్ట్ ని చూడడానికి అవి ఆటంకం అవుతున్నాయా కాదా? కదా. సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దెన్? ఫ్యాక్ట్, ఆ ఛాలెంజ్ ఇంపార్టెంటా? ఛాలెంజ్ గురించి సొల్యూషన్ ఇంపార్టెంట్ అయిందా? Solution important. That solution is not the solution idea? Yes, sir. That is an idea. Solution is an idea. So as long as the solution is important, then are we able to see the fact? No. So what is important then? The fact is important, not solution.
ఎందుకంటే ఎన్నో సంస్కరణలు, ఎన్నో మార్పులు, ఎన్నో విషయాలు ప్రపంచంలో చాలా మంది తీసుకొని వచ్చారు. మార్పు, సంస్కరణ, ఎప్పుడు మార్పుని సంస్కరణని తిరిగి కోరుతున్నాయి. దేర్ ఇస్ నో పర్మనెంట్ సొల్యూషన్. సో అందుకని సొల్యూషన్ అనేది మైండ్ ఇచ్చింది. మైండ్ ఇచ్చిన సొల్యూషన్ అది మళ్ళీ సొల్యూషన్ కాకుండా పోతుంది. అందుకని సొల్యూషన్ లేదు అని తెలుసుకోవాలి మనం. సో యాంగర్ ఈజ్ అన్ ఇంపాసిబుల్ క్వశ్చన్. ఫియర్ ఈజ్ అన్ ఇంపాసిబుల్ క్వశ్చన్. అంటే మీన్స్ దేర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ ఫర్ దాట్. నా దగ్గర దానికి సొల్యూషన్ లేదు. అదే ఆన్సర్ లేదు, దానికి సొల్యూషన్ లేదు. అర్థమైందా? సో ఆన్సర్ చూసాము యాంగర్ కంటే, యాంగర్ అలానే ఉంటుంది. కెనాట్ బి ఎరాడికేటెడ్. అలాగే ఫియర్కి ఒక ఆన్సర్ కనుక్కున్నాం, సొల్యూషన్ కనుక్కున్నాం, కానీ నిలబడదు. ఆ సొల్యూషన్ ఒక ఎస్కేప్ కావచ్చు, ఒక సపరేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే ట్రైయింగ్ టు చేంజ్ కావచ్చు. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ సైడ్ వేస్. సో వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ ది ఫ్యాక్ట్ as fact when we are in the sideways. We are unable to see that. So as long as the fact is not important and the solution becomes important, fact రాగానే ఇంపార్టెంట్ సొల్యూషన్ లో పరిగెడతాం మనం. అంటే బీయింగ్ విత్ దట్ స్టేట్ అనేది ఉండలేదు. ఏమంటారు? బీయింగ్ విత్ దట్ స్టేట్ ఫ్యాక్ట్ తోటి ఉండకుండా తప్పించుకుని వెళ్ళిపోతున్నాం. సొల్యూషన్ అదే సొల్యూషన్ తోటే మనం తప్పించుకుంటున్నాం కదా. ఫ్యాక్ట్ చూడనివ్వకుండా జరుగుతుంది అన్నమాట సొల్యూషన్స్ వెతకడం. సో కాబట్టి in the very question is the solution. The very question is the answer. In the very fact, there is answer. And there is a solution, a radical solution is there in the fact, not outside the fact. But we are searching outside from the what is. అంటే ఉన్నది ఏదైతే ఉందో ఫ్యాక్ట్, దాంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంది. ఎవరో అంటారు కదా, నేను ఉంగరం ధరించాను, పోయింది అనుకొని వెతుకుతున్నాను, అంత చేతికే ఉంది, అది కనపడటం లేదు. నా ఫుల్ షర్ట్ ఎక్కడ ఎదిగినా కనపడటం లేదు. తర్వాత ఏమైందంటే షర్ట్ ఇప్పేసరికల్లా ఆ చేతికే ఉన్నట్టు కనపడింది. అంటే అక్కడే ఉంది, కానీ ఎక్కడో వెతుకుతుంటే ఎలా కనిపిస్తుంది? అలాగే చాలా ఉపమానాలు చెప్పవచ్చు, కానీ ఉన్నది ఏంటి? ఆ సొల్యూషన్ ఫ్యాక్ట్ లోనే ఉంది. కానీ ఆ ఫ్యాక్ట్ ని చూడటానికి భయం మనకి, ఆ ఫ్యాక్ట్ తో ఉండడానికి భయం మనకి. యాక్చువల్గా ఆ ఫ్యాక్ట్ ఒక రకంగా మనకి ఏం చేస్తుంది? అది ఇన్సెక్యూరిటీని ఇస్తుంది ఆ ఫ్యాక్ట్ లో ఉంటే. సో మైండ్ ఏం చేస్తుంది? సెక్యూరిటీ కోసం సొల్యూషన్స్ వెతుకుతూ పరిగెడుతుంది. కానీ ఆ వెతికి చిరిగి ఇన్సెక్యూరిటీలో పడుతుంది. సో ఆల్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. సో దెర్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్సెక్యూరిటీ. That is the fact. So can we be with that insecurity? And that insecurity reveals its nature. And that is the radical solution. It gives us, it shows us the false as false. That is the answer, and the truth in the false. So we can get that solution from the fact itself. Itself. The solution is outside, not outside of it. The answer is not outside of it. సో నేనే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నానంటే అనిపిస్తుంది సార్. ఇక్కడ No sir, we are in the state of observation. You are moving us to
go deep in observations. సార్ ఇక్కడ మేబీ బట్ చెప్పండి సతీష్ గారు. యా నేను ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అనేది అబ్సల్యూట్ గా లేదని క్రిస్టల్ క్లియర్ గా అండర్స్టాండింగ్ వస్తేనే దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ స్టే ఇన్ వాట్ ఈస్. అంటే ఆ ఇన్సెక్యూరిటీకి వెళ్తాను. సెక్యూరిటీ కావాలి అనే అండర్స్టాండింగ్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు వరకు నాకు అండర్స్టాండింగ్ అనేది క్లియర్ గా లేదు. నాకు ఎవరో చెప్పడం కాదు, నాకు పర్సనల్ డిస్కవరీలో లేదు అని క్రిస్టల్ క్లియర్ గా అండర్స్టాండింగ్ వస్తేనే దెర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ ఐ కెన్ డూ అబౌట్ ఇట్, అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్. ఆ స్థితిలోనే ఐ విల్ స్టే. అంటే అక్కడ చెప్పండి. సెక్యూరిటీ లేదు అని ఎలా తెలుస్తుంది? when I have understood the whole pattern of the eye, అంటే what is supposed to be లో సొల్యూషన్ లేదు అని తెలిసినప్పుడే సెక్యూరిటీ లేదని తెలుస్తుంది. సో సెక్యూరిటీ లేదని తెలియటానికి నేను ఎలా చూడాలి, ఏం చేయాలి, ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలాగ తెలుసుకోవాలి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సీయింగ్ కెన్ రివీల్ దట్ ఫ్యాక్ట్ దెర్ ఇస్ నో సెక్యూరిటీ? ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్, బట్ హౌ కెన్ ఇట్ బి రివీల్డ్ టు మీ the complete structure of it, the nature of it, the truth of it? If it is revealed, then I am out of that. How can I perceive that? అంటే ఇక్కడ నేను ఆ డిస్కవరీ ఎప్పుడైతే చేస్తానో, నా తల్లిక పాస్ట్ రిమెంబరెన్సెస్ తీసుకొచ్చి ప్రెసెంట్ మూమెంట్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తాను. వాట్ ఆర్ ది ఇన్స్టెన్సెస్, దట్ ఈస్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. అంటే వాట్ ఆర్ అంటే ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాను ఆ కొత్తతనంతో. దెన్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఐ హ్యావ్ ఫేస్డ్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఎక్కడెక్కడ వెతికాను. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎక్కడైతే నాకు అంటే హై అనేది ఉందో అక్కడ సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది. మైండ్ తల్లికి ప్యాటర్న్ అక్కడ చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టాండ్. ఎప్పుడు కూడా అది అంటే నోన్ లోనే, కంఫర్ట్ జోన్ లోనే ఉండాలని అనుకుంటుంది. wherever there is no comfort zone for that, then there is దానికి అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట. ఇట్ డజంట్ వాంట్ టు స్టే దేర్. ఓకే, సో అది అక్కడ అర్థం సెల్ఫ్ ని చదివితేనే, నా సెల్ఫ్ ని నేను చదువుకుంటేనే తెలుస్తుంది సార్, లేకపోతే అర్థం అవ్వదు. అది ఎలా చదువుకోవాలి అని అంటే ఇప్పుడు నేను నా పర్సనల్ లైఫ్ నుంచే చూసుకొని చెప్పాలి. ఎక్కడెక్కడ నేను అంటే మ్యారేజ్ లో సెక్యూరిటీ చూసుకుంటున్నాను, తర్వాత రిలేషన్షిప్స్ లో సెక్యూరిటీ చూసుకుంటున్నాను, డబ్బులో సెక్యూరిటీ చూసుకుంటున్నాను, జాబ్ లో సెక్యూరిటీ చూసుకుంటున్నాను, తర్వాత ప్రతి దాంట్లోని కూడా పేరెంట్స్ మీద డిపెండెన్సీ సెక్యూరిటీ. కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ సడన్ గా వెళ్ళిపోయారు అని అంటే వేర్ ఇస్ ద సెక్యూరిటీ, ఇస్ ఇట్ పర్మనెంట్ అనేది నాకు నేను క్వశ్చన్ చేసుకుని ఐ హావ్ టు స్టే విత్ దట్ క్వశ్చన్. And also there is another way, second way is also there, that around the world and around us, the people who are living with us, the humanity and the family and the relationship, the society, you see, everything is running in insecurity, seeking security, and they are getting blows, feeling that security in the false, and there are blows. ఇది ఇతరుల జీవితాలని చూసినప్పుడు కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. నాట్ ఓన్లీ సో వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ బట్ ఆల్సో ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఇన్ బోత్ వేస్ వీ కెన్ లెర్న్, బికాస్ ఓన్లీ ఇన్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది హోల్ థింగ్, ది ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ది ఇంటర్నల్ ఆల్సో కదా. Yes, sir. So that ఎందుకంటే జీవితంలో మనం ఒక వరవడిలో కొట్టుకుపోతాం, కానీ యాక్చువల్గా నిలిచి ఏం జరుగుతుంది జీవితంలో అని దర్శనం చేయటం లేదు.
So because of that a perception వల్ల ఆ perception సరిగా లేదు, అందువల్ల we are swaying in pleasures, in entertainment, in all the sensuous things and all that. ఏంటవుతుందంటే mechanical things, we become mechanical, lazy and accustomed to known things. అందుకని ఇక్కడ చూడటానికి సమయం లేదు అంటారు. ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిన గోళ అంటారు ప్రెసిడెంట్ చెప్తే. ఇది చాలా కష్టం అంటారు. లైఫ్ని ఇలాగ లీడ్ చేస్తూ కష్టాలు పడవచ్చు, కానీ ఈ చూడడం కష్టము నాకెందుకు అంటారు. సో వీఆర్ లేజీ పీపుల్ అండ్ వీ డోంట్ వాంట్ టు సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఇస్ దర్ సెక్యూరిటీ ఇన్ లైఫ్ అంటే మనం దాన్ని చూడాలి కదా, చూస్తే భయం అన్నమాట. ఆ సెక్యూరిటీలో జీవించమంటే భయం, ఇన్సెక్యూరిటీలో. సో ఇన్సెక్యూరిటీ నుంచే కదా సెక్యూరిటీ రావాలి. అది చూస్తేనే సెక్యూరిటీ వస్తుంది, కానీ పారిపోతే సెక్యూరిటీ వస్తుందా? సో అది చూడటానికి భయం సెల్ఫ్కి. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఆల్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ వీఆర్ అనేబుల్ టు సీ, ఇజంట్ ఇట్? బికాస్ ఆఫ్ ది ఫియర్, because of the mechanical activity of the brain, and we are so busy with so many affairs, and everything became important except this in our life. There are so many factors. Is it not? Yes, correct, sir. Sir, ikkada ante oka question undi. Let's say na talika bank balance, na talika property, ivanni kuda naku ante it is a question to you. Not something అయితే యా నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, నా సెక్యూరిటీ, వాట్ ఎవర్, అంటే నా ప్రాపర్టీ, తర్వాత నా అమ్మ, నాన్న, సిస్టర్, బ్రదర్, ఇవన్నీ ఉంటున్నప్పుడు, స్పెషల్లీ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ నా దగ్గర బాగా ఫైనాన్స్ ఉన్నప్పుడు జేకే టీచింగ్స్ నేను ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతాను? బికాస్ ఫైనాన్షియల్ గా ఇన్సెక్యూర్ గా ఉన్నప్పుడు, ఫైనాన్షియల్ గా నేను సెక్యూర్ గా ఉన్నప్పుడు వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్, హౌ విల్ ఐ అండర్స్టాండ్? బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ రెడీ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా. దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ యాజ్ యు సే ఫర్ ద పీపుల్. ఎవరి జీవితం అయితే వడ్డించిన విస్తరిలాగా ఉందో, అర్థమైందా? వడ్డించిన విస్తరి అలాగ ఉందో వాళ్ళకి సత్యం మీద ఆసక్తి ఉంది, తెలుసుకునే ఆసక్తి ఉంది. సో దే ఆర్ పీపుల్, డెడ్ పీపుల్ అనుకోండి వాళ్ళు. దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ లివింగ్, దే ఆర్ స్లీపింగ్, దే ఆర్ ఇన్ స్లంబర్ అనుకో. అంటే సుఖాలు జీవితంలో ఛాలెంజెస్ లేకపోయే పరిస్థితి ఇందాక మనం అనుకుంది. అదేంటవుతుందంటే make an individual, it puts an individual in slumber, in sleep. It is a decay, it is a destruction. So challenges లేని జీవితం కోసం అందరూ తంటాలు పడతారు, అర్థమవుతుందా? కానీ ఛాలెంజెస్ లేని జీవితం పెద్ద ఛాలెంజ్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. సో ఛాలెంజెస్ ఉండాలి, జీవితం ఉంటాయి. సో ఆ ఛాలెంజెస్ ని మనం ఎలా మీట్ అవుతున్నాం అనేది ప్రశ్న. అక్కడే ఉంది, అక్కడే లిబరేషన్ జరుగుతుంది, అక్కడి నుంచే ఫ్రీడమ్ రావాలి. దట్ ఈస్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను యోగా చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ. ఏదో అయిపోతుంది, ఏదో గురువు వచ్చి ఏదో చేసేస్తారు, నాకేంటి, గురువు చూసుకుంటారు. ఏదో దేవి మంత్రం చదువుతున్నాను, దేవియే చూసుకుంటుంది అంతా. యా ఇక్కడ ఏంటంటే when we see intelligently, if you see that what is real happening in our life, when you enter into intelligence, not the thought-made cleverness and knowledge-based intelligence, but the intelligence
which is not belong to the known. That intelligence which comes from that silence, a silent mind. When the intelligence knows what place has the body, where body, there is a place and has no place for the body. And also there is a place and no place for the mind. The place, and there is a place for thought, and there is no place for thought. It knows, the intelligence knows. And in that, there is no conflict. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఒక డౌట్ అన్నమాట, ఈ ప్రపంచం అంతా గందరగోళంలో ఉంది. If I am liberated, if I am intelligence, how can I live in this world? The insane world, the so-called insane world, the critical world, and self-structured world, ఇందులో ఎలా జీవించాలి అన్నారు. But a man of intelligence has no worry about the world and the surroundings, because nothing can influence him, because there is no self here. But everything is influenced by him. ఎందుకంటే అక్కడ యాక్చువల్గా ఒక బాడీ ఉంది. బాడీకి ఎక్కడ ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వాలి, సరైన తిండి ఇవ్వాలి, సరైన పోషణ ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ ది బాడీ. టు సీ ద బాడీ మస్ట్ బి ఇన్ రైట్ కండిషన్. అండ్ బాడీకి ఆ ప్లేస్ ఉంది ఇంటెలిజెన్స్లో. అయితే బాడీకి ఒక ప్లేస్ లేదు. ఏం ప్లేస్ లేదు? ఆ బాడీని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడుకోవడం, ఇంద్రియాలకు బానిస అవ్వడం, ఆ బాడీని రకరకాలైనటువంటి దేవుడి పేరుతో క్షోభ పెట్టడం, లేకపోతే నరకయాతన పెట్టడం, సాధన గీదన. సో ఆ విధంగా ఏంటి అంటే ఒక ఎయిమ్ సృష్టించుకొని ఒక బాడీని రకరకాలుగా యూజ్ అండ్ అబ్యూజ్ లో పూర్తిగా బాడీని పాడు చేయటం అన్నమాట. సో దెర్ ఈస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ దేర్. It gives a place to the body and no place for somewhere. There is no place for the somewhere and place at certain area. You understand? And also mind has a place to think, to ponder over, to use thought and all that. There is a place for thought and no place for thought. ఇదంతా కూడా ideas తో డిసైడ్ చేసింది కాదు. So when the intelligence takes over, that intelligence will act. It is its nature. So then there is a harmony between the body, heart, and the mind. The struggle is over, the conflict is over, and the effort is over. So, Adi, so then this understanding must come through, అంటే ఒక రకంగా ఏంటంటే దాన్ని తపస్సు అనొచ్చు. తపస్సు అంటే ముక్కు మూసుకోవడం, కొండల మీదకి వెళ్ళిపోవడం, అరణ్యాల్లో కూర్చోవడం కాదు. అంటే అక్కడ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఆల్ యువర్ ఎనర్జీ ఫర్ దట్ అండర్స్టాండింగ్, ఫర్ నోయింగ్ ది లైఫ్, ద మైండ్, అండ్ గివింగ్ దట్ whole thing for that, to understand, to go into it in practical, in daily life, in relationship, is tapas. You have to burn yourself in that. One has to burn. Kali boodidayipoవాలి. అప్పుడు కానీ దాని నుంచి బయటికి రాలేమంటున్నారు. అందుకే everybody, to become something is easy, but to become nothing is very difficult. Because idea important అయిపోయింది.
నాకు టాక్ట్ కన్నా. అంతే. సో టైం అయింది. బ్యూటిఫుల్ సార్, థ్యాంక్ యూ. Thank you, so much. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. నమస్తే. So meditation, great. Thank you very much. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్స్ అండి. వెంకటేశ్వర. Thank you, sir. Thank you very much. నమస్తే టు Namaste ఎవ్రీబడి. to all, sir. Namaste to all. నమస్తే. Thank you. నమస్తే. Thank you. Namaste.